सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पीटीसी न्यूज़ ते मैं तुहाडे नाल अमनदीप सिंह। तां देश दे बजट दा पिटारा खुलण वाला है। राष्ट्रपति दे वल्लों मंजूरी दित्ती गई है तां देश दी वित्त मंत्री दे वल्लों कुछ ही देर दे विच बजट जिहड़ा है वो पेश किया जाएगा। खास तौर दे उत्ते हर वर्ग दी नज़र टिकी हुई है कि इस बजट दे विच की कुछ खास रहेगा, पंजाब दे लई की कुछ तोहफे रहण वाले ने, इस बारे भी खुलासा होएगा। पर सब तो पहला शुरुआत करते हैं हैडलाइंस दे नाल। खुलण वाला है बजट का पिटारा। राष्ट्रपति ने बजट नूं दित्ती मंजूरी, केंद्रीय कैबिनेट ने भी बजट नूं दित्ती प्रवानगी। थोड़ी देर दे विच वित्त मंत्री साल 2025-26 का सालाना बजट संसद दे विच करनगे पेश। अज दे बजट दे विच टैक्स छूट दा मिल सकदा है तोहफा। 10 लाख तक की सालाना इनकम हो सकती है टैक्स फ्री। किसानां दे लई प्रधानमंत्री किसान निधि राशि दे विच हो सकदा है वाधा। मिडल क्लास नूं सरकार दे सकदी है राहत। अज फगवाड़ा नूं मिलेगा नवा मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर ते डिप्टी मेयर दी भी होवेगी चोण। हाई कोर्ट दे हुक्म ते रिटायर्ड जस्टिस हरबंस लाल दी निगरानी हेठ नेपरे चाढ़ी जावेगी चोण प्रक्रिया। हरियाणा दे फतेहाबाद दे विच वापरिया वड्डा हादसा। बीती रात धुंध कारण भाखड़ा दे विच डिग्गी क्रूज कार, 12 लोग लापता। 55 साल दे एक बजुर्ग की मौत, 10 साल की बच्ची नूं कढिया गया बाहर। दिल्ली दे नाल लगदे गाजियाबाद दे विच गैस सिलेंडरां दे नाल भरे ट्रक दे विच लगी अग। सिलेंडर दे विच धमाकिਆਂ दे नाल कंब उठिया इलाका। 2-3 किलोमीटर तक सुणीਆਂ गईਆਂ धमाके ਦੀਆਂ आवाज़ां। अमरीका दे फिलाडेल्फिया दे विच छोटा जहाज होया क्रैश। हादसे तो बाद कई घरां नूं लगी अग, 6 लोगों की मौत। हवाई अड्डे तो उड़ान भरन दे कुछ समय बाद ही अग दा गोला बनिया जहाज। आज पेश किए जाने वाले देश के आम बजट के नाल जुड़ियां खबरां। बजट 2025 ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੀ पल बाकी ने जदों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन दे वल्लों देश का आम बजट पेश किया जाएगा। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बजट पेश करनगे। तो अजिहे दे विच उम्मीदां ने हर वर्ग दियां कि उन्हां दे लई इस बजट दे विच की कुछ खास रहण वाला है। खास तौर दे उत्ते नौजवान, महिलावां, किसान, कारोबारी, तो देश का हर वर्ग दे लई एक केंद्रित रहेगा बजट। 10 लाख तक की सालाना इनकम नूं टैक्स फ्री भी सरकार कर सकती है। हालांकि ये वेखना रहेगा कि बजट दे विच इस नूं मंजूरी दी जाती है या फिर नहीं। तो केंद्रीय कैबिनेट ने बजट नूं मंजूरी दे दी है, राष्ट्रपति दे वल्लों मंजूरी दे दी है। तो कुछ ही पल बाकी ने जदों वित्त मंत्री दे वल्लों बजट पेश किया जाएगा। तो अजिहे दे विच 10 लाख तक की सालाना इनकम नूं भी टैक्स फ्री कर सकती है सरकार। किसानां दे लई पीएम किसान निधि की राशि दे विच भी इजाफा हो सकता है। पेट्रोल अते डीजल भी सस्ता होने की संभावना जताई जा रही है। इस तो अलावा भी बहुत सारे अजिहे मसले ने, बहुत सारिया अजिही चीज़ां ने जो लोगों के लिए मुश्किल का सबब बनिया हुई ने, उन्होंने खरीदना। तो अजिहे च महंगाई की मार दे विच ये बजट किन्ना क राहत आम लोगों नूं, खास तौर दे उत्ते मिडल वर्ग के लिए लैके आउंदा है, किन्नी क राहत जिहड़ी वो मिल सकती है, वेखना रहेगा। तो हर एक नूं उम्मीद है कि बजट उन्हां दे लई सुखावा होवे। तो हर एक दे उत्ते ये बजट जिहड़ा है वो केंद्रित करन दा दावा कैबिनेट दे वल्लों कीता जा रहा है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जो ये बजट जिहड़ा है वो पेश करनगे। तो कुछ ही पल बाकी राष्ट्रपति अते केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो बजट दे विच टैक्स छूट का गिफ्ट भी जिहड़ा मिल सकता है। And enhance spending power of India's rising middle class. Together, we embark on a journey to unlock our nation's tremendous potential for greater prosperity and global positioning under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. As we complete the first quarter of the 21st century, continuing geopolitical headwinds suggest lower global economic growth over the medium term. However, our aspiration for a Vikasit Bharat inspires us, and the transformative work we have done during our government's first 2 terms guides us
to march forward resolutely. Our economy is the fastest growing among all major economies. Our development track record for the past 10 years and structural reforms have drawn global attention. Confidence in India's capability and potential has only grown in this period. We see the next 5 years as a unique opportunity to realize Sabka Vikas, stimulating balanced growth of all regions. The great Telugu poet and playwright Gurujada Apparao had said, "Deshamante matti kadoy, deshamante manushuloy," meaning a country is not just its soil, a country is its people. In line with this, for us, Vikasit Bharat encompasses zero poverty, 100% quality good school education, access to high quality, affordable and comprehensive health care, 100% skilled labor with meaningful employment, 70% women in economic activities, and farmers making our country the food basket of the world. In this budget, the proposed development measures span 10 broad areas focusing on Garib, youth, Annadata and Nari, spurring agricultural growth and productivity, building rural prosperity and resilience, taking everyone together on an inclusive growth path, boosting manufacturing and furthering Make in India, supporting MSMEs, enabling employment-led development, investing in people, economy and innovation, securing energy supplies, promoting exports and nurturing innovation. For this journey of development, our four powerful engines are agriculture, MSME, investments and exports. The fuel, our reforms, our guiding spirit, inclusivity, and the destination, Vikasit Bharat. This budget aims to initiate transformative reforms across 6 domains. During the first 5 years, these will augment our growth potential and global competitiveness. The domains are taxation, power sector, urban development, mining, financial sector, and regulatory reforms. Agriculture as the first engine. Now I move to specific proposals, beginning with agriculture as the first engine. Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana, developing agri-districts program. Motivated by the success of the aspirational district program, our government will undertake a Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana in partnership with states. Through the convergence of existing schemes and specialized measures, the program will cover 100 districts with low productivity, moderate crop intensity, and below average credit parameters. It aims to 1. Enhance agricultural productivity, 2. Adopt crop diversification and sustainable agricultural practices, 3. Augment post-harvest storage at the panchayat and block level, 4. Improve irrigation facilities, and 5. Facilitate availability of long-term and short-term credit. This program is likely to help 1.7 crore farmers. Building rural prosperity and resilience. A comprehensive multi-sectoral rural prosperity and resilience program will be launched in partnership with the states. This will address underemployment in agriculture through skilling, investment, technology, and invigorating the rural economy. The goal is to generate ample opportunities in rural areas so that migration is an option but not a necessity. The program will focus on rural women, young farmers, rural youth, marginal and small farmers, and landless families. The details are in Annexure A. Domestic best practices will be incorporated
and appropriate technical and financial assistance will be sought from multilateral development banks. In phase 1, 100 developing agri-districts will be covered. Atmanirbharta in pulses. Our government is implementing the National Mission for Edible Oil Seed for achieving Atmanirbharta in edible oils. Our farmers have the capability to grow enough for our needs and more. 10 years ago, we made concerted efforts and succeeded in achieving near self-sufficiency in pulses. Farmers responded to the need by increasing the cultivated area by 50%, and government arranged for procurement and remunerative prices. Since then, with rising income of pulses has increased significantly. Our government will now launch a 6-year mission for Atmanirbharta in pulses with a special focus on Tuar, Urad and Masoor. Details are in Annexure B. Central agencies such as NAFED and NCCF will be ready to procure these three pulses as much as offered during the next 4 years from farmers who register with these agencies and enter into agreements. Comprehensive program for vegetables and fruits. It is encouraging that our people are increasingly becoming aware of their nutritional needs. It is a sign of a society becoming healthier. With rising income levels, the consumption of vegetables, fruits, and Shri Anna is increasing significantly. A comprehensive program to promote production, efficient supplies, processing, and remunerative prices for farmers will be launched in partnership with the states. Appropriate institutional mechanisms for implementation and participation of farmer producer organizations and cooperatives will be set up. Makhana Board in Bihar. For this, there is a special opportunity for the people of Bihar. A Makhana Board will be established in the state to improve production, processing, value addition, and marketing of makhana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to makhana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. A national mission on high-yielding seeds will be launched, aimed at 1. Strengthening research ecosystem, 2. Targeted development and propagation of seeds with high yield, pest resistance, and climate resilience, and 3. Commercial availability of more than 100 seed varieties released since July 2024. India ranks second largest globally in fish production and aquaculture. Seafood exports are valued at 60,000 crore rupees. To unlock the untapped potential of the marine sector, our government will bring in an enabling framework for sustainable harnessing of fisheries from Indian exclusive economic zone and high seas, with a special focus on the Andaman and Nicobar and Lakshadweep Islands. For the benefit of lakhs of cotton growing farmers, I am pleased to announce a mission for cotton productivity. This 5-year mission will facilitate significant improvements in productivity and sustainability of cotton farming and promote extra long staple cotton varieties. The best of science and technology support will be provided to farmers. Aligned with our integrated 5F vision for the textile sector, this will help in increasing incomes of the farmers and ensure a steady supply of quality cotton for rejuvenating India's traditional textile sector. Kisan credit cards facilitate short-term loans for 7.7 crore farmers, fishermen
and dairy farmers. The loan limit under modified interest subvention scheme will be enhanced from 3 lakh rupees to 5 lakh rupees for loans taken through the KCC. For Atmanirbharta in urea production, our government had reopened 3 dormant urea plants in the eastern region. To further augment urea supply, a plant with annual capacity of 12.7 lakh metric tons will be set up at Namrup in Assam. India Post, with 1.5 lakh rural post offices, complemented by the India Post Payment Bank and a vast network of 2.4 lakh Dak Sevaks, will be repositioned to act as a catalyst for the rural economy. Details are at Annexure C. India Post will also be transformed as a large public logistics organization. This will meet the rising needs of Vishwakarmas, new entrepreneurs, women, self-help groups, MSMEs, and the large business organizations. Our government will provide support to NCDC for its lending operations for the cooperative sector. MSMEs as the second engine. Now I move to MSMEs as the second engine, which encompasses manufacturing and services with a focus on MSMEs numbering 5.7 crores. Currently, over 1 crore registered MSMEs, employing 7.5 crore people and generating 36% of our manufacturing, have come together to position India as a global manufacturing hub. With their quality products, these MSMEs are responsible for 45% of our exports. To help them achieve higher efficiencies of scale, technological upgradation, and better access to capital, the investment and turnover limits for classification of all MSMEs will be enhanced to 2.5 and 2 times respectively. This will give them the confidence to grow and generate employment for our youth. The details are given in Annexure D. To improve access to credit, the credit guarantee cover will be enhanced. First, for micro and small enterprises from 5 crore to 10 crore rupees, leading to additional credit of 1.5 lakh crores in the next 5 years. Second, for startups from 10 crore rupees to 20 crore rupees, with the guarantee fee being moderated to 1% for loans in 27 focus sectors which are important for Atmanirbhar Bharat. And for well-run exporter MSMEs, for term loans up to 20 crore rupees. Also for the micro enterprises, we will introduce customized credit cards with a 5 lakh rupee limit for micro enterprises registered on Udyam portal. In the first year, 10 lakh such cards will be issued. Fund of funds for startups. The Alternate Investment Fund, AIFs, for startups have received commitments of more than 91,000 crores rupees. These are supported by the fund of funds set up with the Government of India's contribution of 10,000 crore rupees. Now, a new fund of funds with expanded scope and a fresh contribution of another 10,000 crore rupees will be set up. A new scheme will be launched for 5 lakh women, scheduled castes and scheduled tribes, first-time entrepreneurs. This will provide term loans up to 2 crore rupees during the next 5 years. The scheme will incorporate lessons from the successful Stand Up India scheme.
Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be organized. Measures for labor-intensive sectors. To promote employment and entrepreneurship opportunities in labor-intensive sectors, our government will undertake specific policy and facilitation measures. To enhance the productivity, quality, and competitiveness of India's footwear and leather sector, a focused product scheme will be implemented. The scheme will support design capacity, component manufacturing, and machinery required for production of non-leather quality footwear, besides the support for leather footwear and products. The scheme is expected to facilitate employment for 22 lakh persons, generate over 4 lakh crore rupees, and exports of over 1.1 lakh crore rupees. Measures for the toys sector. Building on the National Action Plan for Toys, we will implement a scheme to make India a global hub for toys. The scheme will focus on development of clusters, skills, and a manufacturing ecosystem that will create high-quality, unique, innovative, and sustainable toys that will represent the Made in India brand. Support for food processing. In line with our commitment towards Purvodaya, we will establish a National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management in Bihar. The institute will provide a strong fillip to food processing activities in the entire eastern region. This will result in 1. Enhanced income for the farmers through value addition to their produce, and 2. Skilling entrepreneurship and employment opportunities for the youth. Manufacturing mission, furthering Make in India. Our government will set up a national manufacturing mission covering small, medium, and large industries for furthering Make in India by providing policy support, execution roadmaps, governance, and monitoring framework for central ministries and states. Details are in Annexure E. Given our commitment to climate-friendly development, the mission will also support clean tech manufacturing. This will aim to improve domestic value addition and build our ecosystem for solar PV cells, EV batteries, motors and controllers, electrolyzers, wind turbines, very high voltage transmission equipment, and grid scale batteries. Investment as the third engine. Now I move to investment as the third engine, which encompasses investing in people, investing in the economy, and investing in innovation. Investing in people. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0. Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 program provides nutritional support to more than 8 crore children, 1 crore pregnant women and lactating mothers all over the country, and about 20 lakh adolescent girls in aspirational districts and the Northeast region. The cost norms for these nutritional support will be enhanced appropriately. Atal Tinkering Labs. 50,000 Atal Tinkering Labs will be set up in government schools in the next 5 years to cultivate the spirit of curiosity and innovation and foster a scientific temper among young minds. Broadband connectivity to government secondary schools and PHCs. Broadband connectivity will be provided to all government secondary schools and primary health centers in rural areas under the BharatNet project. Bharatiya Bhasha Pustak Scheme. We propose to implement a Bharatiya Bhasha Pustak scheme to provide digital form Indian language books for schools and for higher education. This aims to help students understand their subjects better
and in their language. National Centers of Excellence for Skilling. Building on the initiative announced in the July 24 budget, 5 national centers of excellence for skilling will be set up with global expertise and partnerships to equip our youth with the skills required for Make for India, Make for the World manufacturing. The partnership will cover curriculum design, training of trainers, and a skills certification framework and periodic reviews. Expansion of capacity in IITs. Total number of students in 23 IITs has increased 100% from 65,000 to 1.35 lakh in the past 10 years. Additional infrastructure will be created in the 5 IITs started after 2014 to facilitate education for 6,500 more students. Hostel and other infrastructure capacity at IIT Patna will also be expanded. Center of Excellence. Center of Excellence in AI for Education. I had announced 3 centers of excellence in artificial intelligence for agriculture, health, and sustainable cities in 2023. Now a center of excellence in artificial intelligence for education will be set up with a total outlay of 500 crores. Expansion of medical education. Our government has added almost 1.1 lakh undergraduate and postgraduate medical education seats in 10 years, an increase of 130%. In the next year, 10,000 additional seats will be added in medical colleges and hospitals towards the goal of adding 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers in all district hospitals. Our government will facilitate setting up of daycare cancer centers in all district hospitals in the next 3 years. 200 centers will be established in 25-26 itself. Strengthening urban livelihoods. Our government has been giving priority to assisting urban poor and vulnerable groups. A scheme for socio-economic upliftment of urban workers will be implemented to help them improve their incomes, have sustainable livelihoods, and a better quality of life. PM Swanidhi scheme has benefited more than 68 lakh street vendors, giving them respite from high-interest informal sector loans. Building on this success, the scheme will be revamped with enhanced loans from banks, UPI-linked credit cards with 30,000 rupees limit, and capacity building support. Social Security Scheme for welfare of online platform workers. Gig workers of online platforms provide great dynamism to the new age services economy. Recognizing their contribution, our government will arrange for their identity cards and registration on the e-Shram portal. They will be provided health care under PM Jan Arogya Yojana. This measure is likely to assist nearly 1 crore gig workers. Investing in the economy. Public-private partnership in infrastructure. Each infrastructure-related ministry will come up with a 3-year pipeline of projects that can be implemented in PPP mode. States will also be encouraged to do so and can seek support from the India Infrastructure Project Development Fund,
which is a scheme to prepare PPP proposals. Support to states for infrastructure. An outlay of 1.5 lakh crore is proposed for the 50-year interest-free loans to states for capital expenditure and incentives for reforms. Building on the success of the first asset monetization plan announced in 2021, the second plan for 2025 to 30 will be launched to plow back capital of 10 lakh crore in new projects. Regulatory and fiscal measures will be fine-tuned to support the plan. Jal Jeevan Mission. Since 2019, 15 crore households representing 80% of India's rural population have been provided access to portable tap water connections. To achieve 100% coverage, I am pleased to announce the extension of this mission until 2028 with an enhanced total outlay. The mission's focus will be on the quality of infrastructure and O&M of rural piped water supply schemes through Jan Bhagidari. A separate MOU or separate MOUs will be signed with the states and union territories to ensure sustainability and citizen-centric water services delivery. Urban sector reforms. Building on the July budget proposals, urban sector reforms related to governance, municipal services, urban land and planning will be incentivized. Urban Challenge Fund. The government will set up an Urban Challenge Fund of 1 lakh crore rupees to implement the proposals for cities as growth hubs, creative redevelopment of cities, and for water and sanitation purposes announced in the July budget. This fund will finance up to 25% of the cost of bankable projects, with a stipulation that at least 50% of the cost is funded from bonds, bank loans, and PPPs. An allocation of 10,000 crore is proposed in 2025-26. Power sector reforms. We will incentivize electricity distribution reforms and augmentation of intra-state transmission capacity by states. This will improve financial health and capacity of electricity companies. Additional borrowing of 0.5% of GSDP will be allowed to states contingent on these reforms. Nuclear energy mission for Vikasit Bharat. Development of at least 100 gigawatt of nuclear energy by 2047 is essential for our energy transition efforts. For an active partnership with the private sector towards this goal, amendments to the Atomic Energy Act and the Civil Liability for Nuclear Damage Act will be taken up. A nuclear energy mission for research and development of small modular reactors with an outlay of 20,000 crore will be set up. At least 5 indigenously developed small modular reactors will be operationalized by 2033. Shipbuilding. The shipbuilding financial assistance policy will be revamped to address cost disadvantages. This will also include credit notes for shipbreaking in Indian yards to promote the circular economy. Large ships above a specified size will be included in the infrastructure harmonized master list. Shipbuilding clusters will be facilitated to increase the range, categories and capacity of ships. This will include additional infrastructure, facilities, skilling and technology to develop the entire ecosystem. Maritime Development Fund. For long-term financing for the maritime industry,
a maritime development fund with a corpus of 25,000 crore rupees will be set up. This will be for distributed support and promoting competition. This will have up to 49% contribution by the government, and the balance will be mobilized from ports and from private sector. UDAN regional connectivity schemes. UDAN has enabled 1.5 crore middle-class people to meet their aspirations for speedier travel. The scheme has connected 88 airports, and operationalized 619 routes. Inspired by that success, a modified UDAN scheme will be launched to enhance regional connectivity to 120 new destinations and carry 4 crore passengers in the next 10 years. 4 crore additional passengers in the next 10 years. The scheme will also support helipads and smaller airports in hilly, aspirational and northeast regional districts. Greenfield airports will be facilitated in Bihar to meet the future needs of the state. These will be These will be in addition to the expansion of the capacity of Patna Airport and a brownfield airport in Beta. Western Kosi Canal project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project, benefiting a large number of farmers cultivating over 50,000 hectares of land in the Mithilanchal region of Bihar. Mining sector reforms. Mining sector reforms, including those for minor minerals, will be encouraged through sharing of best practices and institutions of a state mining index. A policy for recovery of critical minerals from tailings will be brought out. Under the special window for affordable and mid-income housing, SWAMI, 50,000 dwelling units in stressed housing projects have been completed and keys handed over to home buyers. Another 40,000 units will be completed in 2025, further helping middle-class families who were paying EMIs on loans taken for apartments while also paying rent for their current dwellings. Building on this success, SWAMI Fund 2 will be established as a blended finance facility with contribution from the government, banks and private investors. This fund of 15,000 crore rupees will aim for expeditious completion of another 1 lakh units. PM Gati Shakti data for private sector. For furthering PPPs and assisting the private sector in project planning, access to relevant data and maps from the PM Gati Shakti portal will be provided. Tourism for employment-led growth. Top 50 tourist destination sites in the country will be developed in partnership with states through a challenge mode. Land for building key infrastructure will have to be provided by the states. Hotels in these destinations will be included in the infrastructure harmonized list. The following measures will be taken for facilitating employment-led growth. Organizing intensive skill development programs for our youth, including in institutes of hospitality management. Providing mudra loans for homestays. Improving ease of travel and connectivity to tourist destinations. Providing performance-linked incentives to states for effective destination management, including tourist amenities, cleanliness, and marketing efforts.
and introducing streamlined e-visa facilities along with visa fee waivers for certain tourist groups. Continuing with the emphasis on places of spiritual and religious significance in the July budget, there will be a special focus on destinations related to the life and times of Lord Buddha. Medical tourism and Heal in India. Medical tourism and Heal in India will be promoted in partnership with the private sector along with capacity building and easier visa norms. Investing in innovation. To implement private sector-driven research, development and innovation initiatives announced in the July budget, I am now allocating 20,000 crore rupees for this purpose. A deep tech fund of funds will also be explored to catalyze the next generation startups as a part of this initiative. In the next 5 years, under the PM Research Fellowship Scheme, we will provide 10,000 fellowships for technological research in IITs and IISc with enhanced financial support. The second gene bank with 10 lakh germplasm lines will be set up for future food and nutritional security. This will provide conservation support to both public and private sectors for genetic resources. We will start a national geospatial mission to develop foundational geospatial infrastructure and data. Using PM Gati Shakti, this mission will facilitate modernization of land records, urban planning, and design of infrastructure projects. A Gyan Bharatam mission for survey, documentation, and conservation of our manuscript heritage with academic institutions, museums, libraries, and private collectors will be undertaken to cover more than 1 crore manuscripts. We will set up a national digital repository of Indian knowledge systems for knowledge sharing. Now I move to exports as the fourth engine. We will set up an export promotion mission with sectoral and ministerial targets driven jointly by the Ministries of Commerce, MSME, and Finance. It will facilitate easy access to export credit, cross-border factoring support, support to MSMEs to tackle non-tariff measures in overseas markets. A digital public infrastructure, Bharat Trade Net, for international trade will be set up as a unified platform for trade documentation and financing solutions. This will complement the Unified Logistics Interface platform. The BTN will be aligned with international practices. Support will be provided to develop domestic manufacturing capacities for our economy's integration with global supply chains. Sectors will be identified based on objective criteria. Facilitation groups with participation of senior officers and industry representatives will be formed for select products and supply chains. Through this, there are huge opportunities related to Industry 4.0, which needs high skills and talent. Our youth have both. Our government will support the domestic electronic equipment industry to leverage this opportunity for the benefit of our youth. A national framework will be formulated as guidance to states for promoting global capability centers in emerging Tier 2 cities. This will suggest measures for enhancing availability of talent and infrastructure, building bylaw reforms, and mechanisms for collaboration with industry. Our government will facilitate upgradation of infrastructure and warehousing for air cargo, including high-value perishable
horticultural produce. Cargo screening and customs protocol will be streamlined and made user-friendly. Reforms as the fuel. Over the past 10 years, our government has implemented several reforms for convenience of taxpayers, such as faceless assessment, 2, taxpayer charter, 3, faster returns, 4, almost 99% returns being on self-assessment, and 5, Vivad Se Vishwas scheme. Continuing these efforts, I reaffirm the commitment of the Tax Department to trust first, scrutinize later. I also propose to introduce the new income tax bill next week. I will detail the indirect tax reforms and changes in direct taxes in Part B. Financial sector reforms. The FDI limit for the insurance sector will be raised from 74 to 100%. This enhanced limit will be available for those companies which invest the entire premium in India. The current guardrails and conditionalities associated with foreign investment will be reviewed and simplified. The services of India Post Payment Bank will be deepened and expanded in rural areas. NABFID will set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure. Public sector banks will develop Grameen Credit Score framework to serve the credit needs of SHG members and people in rural areas. A forum for regulatory coordination and development of pension products will be set up. To implement the earlier announcement on simplifying the KYC processes, the revamped Central KYC Registry will be rolled out in 2025. We will also implement a streamlined system for periodic updating. Requirements and procedures for speedy approval of company mergers will be rationalized. The scope for fast-track mergers will also be widened and the process made simpler. As proposed in the interim budget, we signed bilateral investment treaties with 2 countries in 2024 to encourage sustained foreign investment, and in the spirit of First Develop India, the current model BIT will be revamped and made more investor-friendly. In the last 10 years, in several aspects, including financial and non-financial, our government has demonstrated a steadfast commitment to ease of doing business. We are determined to ensure that our regulations must keep up with technological innovations and global policy developments. A light-touch regulatory framework based on principles and trust will unleash productivity and employment. Through this framework, we will update regulations that were made under old laws. To develop this modern, flexible, people-friendly, and trust-based regulatory framework appropriate for the 21st century, I propose 4 specific measures. A high-level committee for regulatory reforms will be set up for a review of all non-financial sector regulations, certifications, licenses, and permissions. The committee will be expected to make recommendations within a year. The objective is to strengthen trust-based economic governance and take transformational measures to enhance ease of doing business, especially in matters of inspection and compliances. States will be encouraged to join in this endeavor. An investment friendliness index of states will be launched in 2025 to further the spirit of competitive, cooperative federalism. Under the Financial Stability and Development Council, a mechanism will be set up to evaluate impact of the current financial regulations
and subsidiary instructions. It will also formulate a framework to enhance their responsiveness and development of the financial sector. In the Jan Vishwas Act 2023, more than 180 legal provisions were decriminalized. Our government will now bring up the Jan Vishwas Bill 2.0 to decriminalize more than 100 provisions in various laws. I now move to fiscal policy. In the July budget, I had committed to staying the course for fiscal consolidation. Our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that central government debt remains on a declining path as a percentage of the GDP. The roadmap for the next 6 years has been detailed in the FRBM statement. Revised estimates for 2024-25. The revised estimate of the total receipts other than borrowings is 31.47 lakh crore rupees, of which the net tax receipts are 25.57 lakh crore rupees. The revised estimate of the total expenditure is 47.16 lakh crore rupees, of which the capital expenditure is about 10.18 lakh crore rupees. The revised estimate of the fiscal deficit is 4.8% of the GDP. Budget estimates for 25-26. Coming to 25-26, the total receipts other than borrowings and total expenditure are estimated at 34.96 lakh crore rupees and 50.65 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 28.37 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated to be 4.4% of GDP. To finance the fiscal deficit, the net market borrowings from dated securities are estimated at 11.54 lakh crore. The balance financing is expected to come from small savings and other sources. The gross market borrowings are estimated at 14.82 lakh crore rupees. I will now move to Part B. Indirect taxes. My proposals relating to customs aim to rationalize tariff structure and address duty inversion. These will also support domestic manufacturing and value addition, promote exports, facilitate trade, and provide relief to common people. Rationalization of customs tariff structure for industrial goods. As a part of comprehensive review of customs rate structure announced in July 2024 budget, I propose to 1. Remove 7 tariff rates. This is over and above the 7 tariff rates removed in 23-24 budget. After this, there will be only 8 remaining tariff rates, including 0 rate. 2. Apply appropriate cess to broadly maintain effective duty incidence, except on a few items where such incidence will reduce marginally. 3. Levy not more than 1 cess or surcharge. Therefore, I propose to exempt social welfare surcharge on 82 tariff lines that are subject to a cess. I shall now take up sector-specific proposals. To provide relief to patients, particularly those suffering from cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases, I propose to add 36 life-saving drugs and medicines to the list of medicines fully exempted from basic custom duty. I also propose to add 6 life-saving medicines to the list attracting concessional custom duty of 5%. Full exemption and concessional duty will also respectively apply on the bulk drugs for manufacture of the above.
Specified drugs and medicines under patient assistance programs run by the pharmaceutical companies are fully exempt from BCD, provided the medicines are supplied free of cost to the patients. I propose to add 37 more medicines along with 13 new patient assistance programs. Support to domestic manufacturing and value addition. Critical minerals. In the July 2024 budget, I had fully exempted BCD on 25 critical minerals that are not domestically available. I had also reduced BCD of 2 other such minerals to provide a major fillip to their processing, especially by MSMEs. Now, I propose to fully exempt cobalt powder and waste, the scrap of lithium-ion battery, lead, zinc, and 12 more critical minerals. This will help secure the availability for manufacturing in India and promote more jobs for our youth. To promote domestic production of technical textile products such as agro-textiles, medical textiles, and geotextiles at competitive prices, I propose to add 2 more types of shuttle-less looms to the list of fully exempted textile machinery. I also propose to revise the BCD rate on knitted fabrics covered by 9 tariff lines from 10 or 20 to 20% or 115 rupees per kg, whichever is higher. Electronic goods. In line with our Make in India policy and to rectify inverted duty structure, I propose to increase the BCD on interactive flat panel display from 10% to 20% and reduce the BCD to 5% on open cell and other components. In 23-24 budget, for the manufacture of open cells of LCD, LED TVs, I had reduced the BCD on parts of open cells from 5% to 2.5%. To further boost the manufacture of such open cells, the BCD on these parts will now stand exempted. Lithium-ion battery. To the list of exempted capital goods, I propose to add 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone battery manufacturing. This will boost domestic manufacture of lithium-ion batteries, both for mobile phones and for electric vehicles. Shipping sector. Considering that shipbuilding has a long gestation period, I propose to continue the exemption of BCD on raw materials, components, consumables, or parts for the manufacture of ships for another 10 years. I also propose the same dispensation for shipbreaking to make it more competitive. Telecommunication. To prevent classification disputes, I propose to reduce the BCD from 20% to 10% on carrier-grade Ethernet switches to make it at par with non-carrier-grade Ethernet switches. Export promotion. To facilitate exports of handicrafts, I propose to extend the time period for export from 6 months to 1 year, further extendable by another 3 months if required. I also propose to add 9 items to the list of duty-free inputs. Leather sector. I propose to fully exempt BCD on wet blue leather to facilitate imports for domestic value addition and employment. I also propose to exempt crust leather from 20% export duty to facilitate exports by small tanners. Marine products. To enhance India's competitiveness in the global seafood market, I propose to reduce BCD from 30% to 5% on frozen fish paste, surimi, for manufacture and export of its analog products. I also propose to reduce BCD from 15% to 5% on fish hydrolysates
for manufacture of fish and shrimp feed. In July 2024 budget, to promote development of domestic MROs for aircraft and ships, I had extended the time limit for export of foreign origin goods that were imported for repairs from 6 months to 1 year and further extendable by 1 year. I now propose to extend the same dispensation for railway goods. Time limit for provisional assessment. Presently, the Customs Act 1962 does not provide any time limit to finalize provisional assessments, leading to uncertainty and cost to trade. As a measure of promoting ease of doing business, I propose to fix a time limit of 2 years, extendable by a year, for finalizing the provisional assessment. I propose to introduce a new provision that will enable importers or exporters, after clearance of goods, to voluntarily declare material facts and pay duty with interest but without penalty. This will incentivize voluntary compliance. However, this will not apply in cases where department has already initiated audit or investigation proceedings. For industry to better plan their imports, I propose to extend the time limit for the end use of imported inputs in the relevant rules from 6 months to 1 year. This will provide operational flexibility in view of cost and uncertainty of supply. Further, such importers will now have to file only quarterly statements instead of a monthly statement. I now come to my direct tax proposals. In Part A, I have briefly underlined taxation reforms as one of key reforms to realize our vision of Vikasit Bharat. In respect of criminal law, our government had earlier ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform this august House and the country that for new income tax bill will carry forward the same spirit of Nyaya in its drafting as well. The new bill will be clear and direct in text, with close to half of the present law in terms of both chapters and words. It will be simple to understand for taxpayers and tax administrators, leading to tax certainty and reduced litigation. Reforms, however, are not a destination. They are means to achieve good governance for our people and economy. Providing good governance primarily involves being responsive. The Tirukural captures this in verse 542, which reads, "Vaanokki vaazhum ulagallam, mannavan kol nokki vaazhum kudi," meaning, just as the living beings live expecting rains, citizens live expecting good governance. Our government is committed to keeping an ear to the ground and a finger on the pulse and responding while balancing our national building efforts. The following measures will detail just how our government will, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address. I repeat that sentence, sir. The following measures will detail just how our government, under the guidance of PM Modi, has taken steps to understand and address the needs voiced by our citizens. My tax proposals are guided by this spirit. The objectives of my proposals are as follows. Personal income tax reforms with special focus on middle class. Rationalization of TDS and TCS for easing difficulties. Encouraging voluntary compliance. ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੁਧਾਰ
ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵੈਛਿਕ ਅਨੁਪਾਲਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ। TDS and TCS, rationalization for easing difficulties. I propose to rationalize tax deduction at source, TDS, by reducing the number of rates and thresholds above which ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ TDS ਦੀ ਦਰਾਂ ਤੇ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਯੁਕਤੀ ਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤੇ ਇਕਰੂਪਤਾ ਲਈ TDS ਲਈ ਰਕਮ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵਿਆਜ ਦਰ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਕੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਪਰ TDS ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਹੈ 2.4% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ TDS ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਏਗੀ। ਅਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। from 7 lakh to 10 lakhs. I also propose to remove TCS on remittances for education. ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਲਈ ਕੁੱਲ ਪੈਸਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ TDS ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਧਨ ਭੇਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਮਾਲ ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਉੱਪਰ TDS ਤੇ TCS ਦੋਨੋਂ ਲਾਗੂ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਮੈਂ TCS ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਸਿਰਫ ਗੈਰ ਪੈਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਜੁਲਾਈ 24 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰਿਟਰਨ ਭੇਜਣ ਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ TDS ਨੂੰ ਗੈਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਛੂਟ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਉਨ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਵੈਛਿਕ ਪਾਲਣ ਦੀ 2022-23 ਨੂੰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਆਮਦਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੂਕ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕਰੀਬ 90 ਲੱਖ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਸਾਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟਿਡ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਰਥ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਰਥ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਵੇਦਨ ਪੱਤਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਛੂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦਾਤਾ ਹਨ ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਨੀਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਅਜਿਹੀ 2 ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਤਰਣ ਮੁੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਵਾਰਸ਼ਿਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਲਈ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਰਵੋਤਮ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਪੱਧਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਏਗੀ। ਅੰਤਰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਨਿਯਮਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਿਸ਼ਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੈਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ NSS ਖਾਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ
ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਚਤ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਸल्य ਖਾਤੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਗਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸਮਾਨ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ NPS ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਪੀਲੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2024 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਗਭਗ 35,000 ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਲਈ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਨ। ਇਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਵਾਸੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਲਪਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਨਿਵਾਸੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਨਿਰਮਾਣ ਸੁਵਿਧਾ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਉਹਨਾਂ ਅਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਖਾਸ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਟਨ ਭਾਰ ਕਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਲ ਯਾਨ ਕਾਨੂੰਨ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਅੰਤਰਦੇਸ਼ੀ ਜਲ ਯਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਨੂੰ 1/4/2030 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗਮਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ISSE ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਕਾਰਜਕਲਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਵੈਸ਼ਵਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਫਾਇਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ IFSC ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਣਾਇਕ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲਾਭ ਫਾਇਦਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2031 ਤੇ 2030 ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ 1 ਤੇ 2 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਧੀ ਅਤੇ ਸੰਰਚਨਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 21 ਮਾਰਚ 2030 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਸੁਧਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸਹਾਇਕ ਥੰਮ ਹਨ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਭਾਰ ਨੂੰ ਵਕਤ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਨਯ ਵਾਲੀ ਸਲੈਬ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2019 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2023 ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 1 ਲੱਖ ਫੀਸ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਇਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਾਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਲਾਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਹ 12.75 ਲੱਖ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੇਤਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਲਈ 75 ਦੀ ਮਾਨਕ ਕਟੌਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਭ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਅਤੇ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸੰਰਚਨਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬਚਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੇਠ ਲਿਖਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 0 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 0, 4 ਤੋਂ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 5%, 8 ਲੱਖ ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ 10%, 10 ਤੋਂ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ 15%, 16 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ 20%, 20 ਤੋਂ 24 ਲੱਖ ਤੱਕ 25%, 24 ਲੱਖ ਤੋਂ अधिक ज़्यादा 30%, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ, ਜਿਹੜੀ ਸਲੈਬ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲਾਭ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਮਦਨ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੈਬ ਦਰ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ ਛੋਟ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਦਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ 100% ਹੋਏਗਾ। 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 70,000 ਰੁਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 30% ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ 25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ 25% ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਉਹ ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਹਿੰਦ। मत संख्या 2, श्रीमती निर्मला सीतारमन। स्पीकर साहब, तुहाडी इजाजत दे नाल मैं लिखित बजट सदन दे पटल ते रखदी हाँ। ਇਹਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਮੱਧ ਸੰਖਿਆ 3, ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਧੇਇਕ 2025 ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ ਹਾਂ ਕਹਿਣ, ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ, ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਧੇਇਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤਰੀਕ 3 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
खबर है कि जिन्हां दी आमदन 12 ਲੱਖ सालाना है उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो यकीनन जिस तरह दे नाल इत्थे ऐलान होया है, निर्मला सीतारमन ने 8वीं वार जिहड़ा कि आम बजट पेश कर रहे सन, उन्हां वल्लों ऐलान करदियां ही इत्थे ताड़ियां सदन दे विच वजियां ने और खुशी की लहर जिहड़ी है पाई जा रही है, क्योंकि ये अपने आप च बड़ा वड्डा एक कदम मान सकते हैं, क्योंकि हुण तक नौकरी पेशा लगातार ये उम्मीद कर रहे सन कि उन्होंने कोई राहत मिलेगी, लेकिन इत्थे जिहड़ा स्लैब है उस दे विच भी बदलाव किया गया है। लेकिन नौकरी पेशा लई वड्डी खबर, 12 ਲੱਖ की आमदन ते कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये ऐलान जिहड़ा है निर्मला सीतारमन ने बजट किया है, 7 ਲੱਖ तो वधा के 12 ਲੱਖ आमदन की छूट कर दी गई है। सो 7 ਲੱਖ तो वधा के हुण 12 ਲੱਖ की गई है। 12 तो 15 ਲੱਖ की आमदन ते 15% टैक्स लगेगा। सो ये जिहड़ी तस्वीर हुण सामने आई है, जिस तरह दे नाल एक क्यास लग रहे सन कि क्या नौकरी पेशा लिए इस बार कुछ पटारे चो निकलेगा। जी हाँ, पटारे चो निकलिया है ते हुण 12 ਲੱਖ तक की जिन्हां दी आमदन है सालाना, उन्होंने कोई टैक्स नहीं लगेगा। एक बड़ी वड्डी खबर और वड्डी राहत जिहड़ी है नौकरी पेशा लिए मनी जा रही है। 7 ਲੱਖ तो वधा के 12 ਲੱਖ जिहड़ी है म्याद की गई है, लेकिन जिन्हां दी 12 तो 15 ਲੱਖ की आमदन है उन्होंने 15% टैक्स लगेगा। ये जो हुण तस्वीर साफ की गई है। सो नौकरी पेशा ਲਈ एक वड्डी खबर। इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ तमाम होर कई ਗੱਲਾਂ अहम ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜਟ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। और हालांकि जो शुरुआत हुई तो उदों ही हंगामा होता जरूर नजर आया, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने इतने जो कुंभ होया उसनू लैके चर्चा की मांग की थी। हालांकि स्पीकर ने कहा कि उसका समा मिलेगा, क्योंकि आज बजट पेश होना है, उसनू होता जाए। और जिवें ही बजट पेश करना शुरू किया, निर्मला सीतारमन ने कई अहम गल्लां जड़ियां सामने आईयां ने। सो ये जिहड़ी है पुरानी टैक्स स्लैब ते नवी टैक्स स्लैब दा जो तुसी कंपेयर कर सकते हो कि कुछ बदलाव किए गए ने। 0 तो 3 ਲੱਖ आमदन ते कोई टैक्स नहीं, ਉਹ 0 रहेगा। 3 ਤੋਂ 7 ਲੱਖ ਲਈ 5%, ਇਹ ਪੁਰਾਨੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੈ। 7 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਲਈ 10%, 10 ਤੋਂ 12 ਲਈ 15%, 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਲਈ 20% ਤੇ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ 30% ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 15% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 20%, 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 25% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 30% ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਬਜਟ ਦੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि 12 ਲੱਖ तक जिन्हां दी आमदन है, जो नौकरी पेशा लोग ने, उन्होंने एक बड़ी वड्डी इत्थे राहत दी गई है। 12 ਲੱਖ तक की जिहड़ी आमदन है उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना होवेगा। हालांकि जिन्हां दी 12 तो 15 ਲੱਖ पहला उन्होंने 20% टैक्स देना पैंदा सी, लेकिन उस दे विच भी छूट है, 15% उन्होंने टैक्स देना होवेगा। सो ये पुरानी टैक्स स्लैब ते नवी टैक्स स्लैब तो तुसी कंपेयर कर सकते हो कि इस बार के बजट में नौकरी पेशा ਲਈ किस तरह के नाल इत्थे ऐलान निर्मला सीतारमन ने किया है। इस अलावा होर भी कई अहम गल्लां ने जिस दे बारे भी तुहानूं असीं डिटेल दसांगे। किस तरह नाल निर्मला सीतारमन ने जो आज बजट पेश करना शुरू किया तो वक्-वक् वर्गां नूं उन्होंने छुया। हालांकि देखना होगा कि किस तरह की प्रतिक्रिया जिहड़ी है वो सामने आंदी, भावें किसानां नूं लैके होवे, भावें कारोबारियां नूं लैके होवे। लेकिन इत्थे कई जिहड़ी दवाइयां दे विच भी छूट की गई है, कई थावां ते सैस जिहड़ा घटाया गया। सो बड़ी सारी इस विच जिहड़ियां गल्लां कईयां गईयां ने। लेकिन जो अज हाईलाइट टैक्स इस बजट दे विच सामने आया वो है पुरानी टैक्स स्लैब ते नवी टैक्स स्लैब जो तुसी कंपेयर करो, क्योंकि पहला जिहड़ा कोई टैक्स नहीं लगदा सी वो 0 तो 3 ਲੱਖ की आमदन वाल, लेकिन हुण 12 ਲੱਖ तक जिहड़ी है छूट दी गई है। जिन्हां दी आमदन 12 ਲੱਖ सालाना है उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना होवेगा। सो 7 ਲੱਖ तो वधा के म्याद 12 ਲੱਖ जिहड़ी है आमदन दी विच छूट दी कीती गई है। इस अलावा 12 तो 15 ਲੱਖ जिन्हां दी आमदन है उन्होंने 15% टैक्स देना होवेगा, जो पहला पुरानी टैक्स स्लैब विच 20% सी। Be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. So, average income of 1 lakh per month, other than the special rate income such as capital gains, under the new regime,
This limit will be 12.75 lakh for salaried taxpayers due to the standard deduction of 75,000. Slabs and rates are being changed across the board to benefit all taxpayers. The new structure will substantially reduce the taxes of the middle class and leave more money in their hands, boosting household consumption, savings and investment. ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੰਜੀਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੇਬਲ ਥਪਥਪਾਇਆ ਕਿ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਜੋ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਉਡੀਕ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਨਵੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਬਜਟ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? देखो सन्नतकारां दी लगातार इस यूनीयन बजट के उत्ते नज़र रहिंदी है और जिस तरह के नाल इस बजट दे विच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ऐलान किया क्योंकि 12 लाख तो तक कोई भी टैक्स नहीं देना पवेगा और MSME दे लई भी एक वड्डा ऐलान किया गया। मेरे नाल सन्नतकार ने, इन्हां कोल ही पुछांगे किवें देखदे हो जी, क्योंकि जिस तरह के नाल 12 लाख तो उपर कोई टैक्स नहीं देना पेगा 12 लाख तक और उस तो उपर 24 लाख तक टैक्स देना पवेगा, इनू किन्नी को राहत समझदे हो तुसीं? ये पूरी राहत है। मतलब ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਪਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੈਲਰੀਡ ਕਲਾਸ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਾਹਤ। MS ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਮਨ ਫੋਕਸ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮੁਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਾਉਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ CICU ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? बजट अच्छा है जी, मिडिल क्लास वास्ते बहुत अच्छा है। इंडस्ट्री वास्ते भी MSME ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਗਰੰਟੀ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦੇਣਗੇ MSME ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਮਿਡਲ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਵਾਸਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਾਉਣਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੈਲਰੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬੈਂਕਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵਧੇਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? IITs ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਗੈਰਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚਾਈਨਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ IITs ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸੀਟਸ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੇਟਰ ਔਨ ਲੌਂਗ ਸਟੇਜ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਇਆ ਹੋਏ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬਜਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ। ਹਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੂਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੰਡ ਐਨਰਜੀ ਔਰ ਸੋਲਰ ਨੂੰ, EV ਬੈਟਰੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਮਲ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਲਾਈ ਹੋਣਾ ਘੱਟ ਪਏ। ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਨਅਤ? ਤਕਰੀਬਨ 6 ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਬੜੇ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਜਟ? ਅਜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਆਣਗੀਆਂ। ਵੈਸੇ AI ਦਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸੌਪਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ।
ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਕਾਸ਼ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਹੋਪਫੁਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਿਟਾਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾਂ ਲਈ। बच्चा जोड़ा है मिडिल क्लास पैसा आएगा वो पैसे जाके बराबर खर्चा देगा। डिमांड नहीं होगी कि दुनिया गड्डियाँ है GDP ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबसे ज़्यादा पैदा होगा। एस्टिमेशन बहुत इनकम है ठीक है, थोड़ा सरकार निकलेगी, बट GST कलेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, GDP ग्रोथ बहुत बढ़ जाएगी। मिडिल क्लास में बहुत बड़ा पैसा जी सुबह है किसी कोई चीज रखती थी कि कुछ कम ज्यादा कुछ होनी चाहिए, मुझे लगता है पिछला बजट बिल्कुल। आकाश जी, थोड़ी आवाज़ सही नहीं पहुंच पा रही है, ऐसी कोशिश करते हैं, लेकिन इतने बड़ी वड्डी जी है डेवलपमेंट सामने आई है, और जो ऐलान किया गया है नौकरी पेशा के लिए कि 12 लाख तक जिन्हों की आमदन है उन्होंने कोई टैक्स नहीं देना होगा। सो इत्थे बड़ी वड्डी रिलीफ नौकरी पेशा लिए मिडिल क्लास के लिए जी है वो सामने आई है। सो ये तस्वीर जी है हुण साफ हो चुकी है। हालांकि क्या सराइयां तो बड़ियां लग रही सन, साडे जो मेहमान आकाश जिंदल जी साडे नाल सवेरे डिस्कशन मौजूद सन, उदों उन्होंने इस बारे जिहड़ा है जरूर संभावना जताई सी। रविंदर मीत साडे नाल जुड़े ने। रविंदर, जिस तरह नाल हुण बजट का ऐलान हो गया है, कई बड़ियां गल्लां कहीआं गईआं ने, नौकरी पेशा लिए बड़ा वड्डा ऐलान, 12 लाख तक की जिन्हां दी आमदन कोई टैक्स नहीं, की प्रतिक्रिया सामने आ रही है इस बजट के बाद? रविंदर, मेरी आवाज पहुंच रही थोड़े तक? बिल्कुल, देखो एक वड्डी राहत मिडल क्लास ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮੋਟਾ ਮੋਟੀ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਮਿਲੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਨਵੀਨ ਜੀ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ? देखो जी, गवर्नमेंट ने साडे फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ा ट्रस्ट किया है इनकम टैक्स पेई थे, और काफ़ी सिंपलीफिकेशन की है। देयर इज अ मैसिव जंप इन द रेट्स, मैसिव जंप इन रिडक्शन ऑफ रेट्स। मतलब हम इनकम टैक्स के इन्ना बेनिफिट देता है एक इंडिविजुअल नू, मिडिल क्लास, लोअर इनकम, हायर इनकम 1 लाख रुपीज़ अ ईयर का बेनिफिट हो सकता है जो रेट्स जड़े आए हैं। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਓਵਰਪਾਵਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਿਕਮ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਿਸਾਈਡਸ ਦਿਸ ਦੇयर इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਸਤੇ, ਜਿੱਥੇ 500 ਕਰੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ। ਬ੍ਰੌਡਬੈਂਡ ਇਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਆਣ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। क्रेडिट कार्ड्स अलाउ किए फॉर माइक्रो यूनिट्स फॉर अप टू 5 लाख रुपीज़, दैट इज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो बड़ा रिफॉर्म्स वाला बजट हैगा। एंड ਇੱਕ ਕਪਾਹ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਕੋਜ਼ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੈਕਬੋਨ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੇਜਰ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆਫ GDP ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਲੱਸ ਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਗੋ ਥਰੂ ਦ ਬਜਟ ਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ। ਉਹ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ। ਸਮਾਲ ਫਾਰਮਰਸ ਕੋਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨਿਓਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਯੂਥ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ AI ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਕੀਮਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ ਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਵਾਲਿਆਂ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਲੱਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਗਲੋਬਲ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਸੇ ਦਿਸ, ਬਟ ਐਤਕੀ ਬਜਟ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਮੇਨਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੋਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲੋਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਕॉर्न्स ਬੜੇ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, 15 to 20% ਤੱਕਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਤਲਬ 1 out of 100, 2 out of 100 ਸਕਸੈਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? देखो बिल्कुल बजट पेश होया ठीक है, एक ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਆਦਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਐਕਸਪਰਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੈਚ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੀ ਸਲੈਬ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਸਲੈਬ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੈਲਰੀ ਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਵਰਆਲ ਬਜਟ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਨਰੇਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੌਣਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੇਬਲ ਥਪਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਐਡਰੈਸ ਸੀਗਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੱਸਿਆ, ਦੂਜਾ MSME ਦੱਸਿਆ, ਤੀਜਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਚੌਥਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਇੰਜਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪਲਸਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫੋਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਟਾਈਪ ਆਫ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਿਰਫ ਲੋਨ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਕਿ ਵੀ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀ ਲਿਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ MSME ਹੈ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਕੋਰੋਨਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੋਨ ਮਿਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਸਟ ਫ੍ਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ਡ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੈਕਿੰਗ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਉੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ, MSME ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰਪੋਰਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹਰ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੱਲ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਟ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰੀਜਨਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਹਿਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ। ਨਵੀਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਪੇਟ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਾਧਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਜਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ इलेक्ट्रिक से ज़्यादा तो स्टेटों के नाम देखिए। बिहार जहाँ पे चोन आ रही है, बिहार बिहार बिहार, उसके बाद असम की आ रही है तो असम, पंजाब का तो नामो निशानी है। वो किसान धरने में बैठे 4 साल से MSP की लीगल गारंटी के किसान के लिए क्या मखाना बोर्ड, ये बोर्ड, वो बोर्ड। सो किसानों के विरोध एक बजट था और किसान जो उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी तो कुछ सुनी नहीं गई, तो दुख है।
ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੇ 15 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਧਰਨਾ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਗਲ ਗਾਰੰਟੀ MSP ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਮੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਹਾਂ ਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪੱਲੇ ਬੋਰਡ ਮਖਾਨਾ ਬੋਰਡ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਨਵੀਨ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ MSME, ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਰਾਹਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ 7 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਆਊਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੇਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਤੱਕ ਛੋਟੀ MSME ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਲੱਸ 20 ਲੱਖ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਕਰਤੀ ਹੈ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਲੋਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ MSME ਨੂੰ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਚਾਹੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ MSME ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ 12 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਟੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 24 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 30% ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਅੱਜ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਦਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਸਸਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਸ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਜਟ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਇਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਜੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ 에ਅਰ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਬਿਹਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟਿੱਕੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ 12 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 15% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 20 ਤੋਂ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 25% ਟੈਕਸ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, 25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ 30% ਛੋਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਸੋ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਆਗੂ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਐਸੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਨਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਔਰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੀ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਹੀਕਲ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਾਰ ਖਰੀਦਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। 36 ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ LED TV ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ TV ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕਿ ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਬੈਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। LED TV ਸਸਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੜੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। Bound by the ocean, driven by duty, the Indian Coast Guard has safeguarded India's vast coastline for 48 years. From saving lives to protecting maritime borders, we are always ready, always vigilant. Our mission spans security, rescue, and preserving marine ecosystems. We are the guardians of the sea. We are Yatra, Tatra, Sarvatra, Vayam Rakshama. ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਝੂਲਦਾ ਉਛਲਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ ਦੌੜ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਆ।